Now we're going to move to prose. Now, prose is it's very helpful for those who translate legal documents because most of the questions on this website are related to legal terms. But the the good thing about this website is that you can ask other translators, other experts for the translation of a certain term that you've come across and couldn't find a suitable uh, equivalent for. Now, if you're lucky, they answer immediately. If you're not lucky, sometimes you might not get an answer, but most of the time, someone else has already asked what your question. You know how, for example, when you go to Google and you translate you look for how to um how to change my password on my phone, on my iPhone, or on my Galaxy, or on my whatever type of phone you have. You will find that someone else has already asked your question, and you're going to find that the answer is already there. So how do I look up for uh, or how do I look up certain words using this website? What you do is that you go to Google, and after you look you write, for example, in the search box uh, النفقة مثلا النفقة الزوجية, and then you write prose, the name of the website. So it gives you results on this website. You say, for example, المهر. So you write المهر, then you write prose, PROZ, and it gives you again, if there are any answers, it gives you links to these answers. What if I want to ask? You need to have an account, and then you go, after you register, uh, you 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 can ask whatever question you want. Now, I'm going to send you. You're going to have these slides, so you will be able to find the names of these websites very easily, and I can provide you with the links. It's fine. So don't worry yourselves about this. Okay, this is my favorite, and I always use it. I always use it. And today I discovered another excellent website that I'm going to show you now. And I love this. I love this website because it gives you collocations. As you can see, it's called Online Oxford Collocation Dictionary. You write in the search box the word, and it gives you what nouns come with this word, what verbs come with this word, and if it's if you want to have a verb that comes before it or a verb that comes after it. يعني مثلا cake. cake بدي اشوف ايش الافعال اللي بتيجي مع cake. بروح بكتب cake في السيرش box and then make cake, for example. So you find, let's look up for the word together. So I'm going to show you something. Let's see. Oxford. Let's say cake. So I write cake. Adjectives: homemade cake, moist cake, rich cake, sticky cake, apple cake, carrot cake, chocolate cake, and so on. Okay. What kind of verbs come with cake? Eat cake, have cake, bake cake, and so on. What nouns come with cake? Crumbs. She brushed some cake crumbs, and so on. So let's find another word. For example, dream. Adjectives that come with dream: awful, bad, disturbing. Verbs that come with dream: have a dream, dream a dream, although no one says dream a dream, but apparently it works. Wake up from a dream. And then you see here, for those who hate prepositions, it tells you what prepositions come with this word. See?
and then it gives you an example of how it's used. It's perfect. The one I discovered today, it's not on this computer, it's on my other computer. I'll send you a link to it. It's similar to this, it's similar, but this dictionary is, I think it's British. So some words that are American don't appear on this website, but on the other website, it shows you all words. So I'm going to show you that, inshallah. Remind me to send you the link because I have a really bad memory. So remind me to send you that link. Okay, how am I going to use this? Why is this useful for me while translating? Because sometimes while translating, you don't know, you're not sure which preposition to use. Like, is it comment on or comment in? Is it at the hospital or in the hospital? Is it respond to, respond at? So what is it? Go to, go into, you go, you use this dictionary, and you find your answer. Sometimes you have a topic, and in this topic, or in this text, the author has used so many adjectives for one word. Remember when we said كان درسا سهلا بسيطا وبسيطا, for example. Now I need to look up for words that come with lesson and indicate simplicity. How am I going to know which adjectives come with this word? I look them up on Oxford Collocation Dictionary. Okay? Okay, let's look at how we can look for new words, something you've never come across before. Now, the easiest way is to write the word in Arabic and write the word English. And I'll show you the example. العلوم النفسية الاجتماعية. Now, this is the term I'm looking for, okay? I don't know how it is said in English, but I'm 100% sure of the translation of one of these words. Again, العلوم النفسية الاجتماعية. هذه كمصطلح كامل أنا بعرفش كيف بتترجم، بعرفش إيش اسمها بالإنجليزي، لكن أنا متأكدة إنه كلمة اجتماعية معناها social، أو نفسية معناها psychological، وما بتجيش بإشي تاني. يعني مستحيل نفسية تكون إشي تاني غير psychological. فبروح إيش بكتب؟ كلمة psychological أو كلمة social. فهو جوجل إيش بيعمل؟ بدور لي على النص اللي فيه إيش؟ النفسية الاجتماعية وسوشيال. تمام؟ فهي بيطلع إيش؟ علم النفس الاجتماعي social psychology. لو أنا ما بعرف وبدي أترجمه من مخي حروح إيش أعمل؟ social psychology sciences. هيك حامل social psychology sciences أو science. بس أنا تمام هيك أخطأت. ليش؟ اعتمدت على ما أظن، أو أحيانا الظن بمعنى يأتي بمعنى التأكد. اعتمدت على ما أشك به ولم أعتمد على ما أتيقن منه. بمعنى أنا كان المفروض أتأكد 100% إنه هذا هو الاستعمال الصحيح لكذا كذا. وكما ذكرت سابقا أنا حصلت على social psychology، خلص أستخدمها؟ لا، الأصح إني أنا أروح أدور عن النت social psychology وأقرأ عنها وأتأكد إنه هو هذا نفس السياق اللي أنا موجود عندي في النص اللي أنا قاعد بترجم فيه. تمام؟ طيب إيش الطريقة الثانية؟ هي بقية الجملة إنه if it consists of more than one word, try to guess what one of the words means and then write it in the search bar. Okay. Look up the definition and try to guess what it could mean and then write it down plus the general field it falls under. الآن أنا شغالة على ملف بتعلق في علم النفس. تمام؟ وإجت معايا كلمة السلوكية.
رحت دورت عليها على النت لحالها، دورت عليها في الديكشنري. طب كلمة السلوك ممكن يكون السلوك في المدرسة العسكرية، ممكن يكون سلوك الطفل، طب ممكن يكون في السوسيولوجي، ممكن يكون في سايكولوجي، ممكن يكون في whatever. طيب ماشي، أنا عندي كلمة السلوكية، إيش الجانرا اللي أنا شغالة عليها، إيش التوبيك اللي أنا شغالة عليه، إيش الفيلد اللي أنا شغالة عليه؟ الفيلد اللي أنا شغالة عليه سايكولوجي، فبروح بكتب كلمة السلوكية وجنبها بالإنجليزي سايكولوجي. ليش أنا هيك بعمل؟ عشان هو لحاله لما يدور يلاقي لي أي مقال، أي بحث، أي كتاب يذكر فيه السلوكية تحت بند علم النفس أو تحت بند السايكولوجي. طبعا أنا هذا كمثال، أنت هذا بتشتغلي فيه على أي حاجة تانية بدك إياها. زي مثلا بدنا كلمة مثلا مثلا في أعتقد طالبة مش متذكرة الاسم، وأنا أعتذر إني مش متذكرة الاسم، على الركود أظني depression. في حد كان كاتب إشي له علاقة بهذا الإشي وحاضرة معانا. تمام. الآن ال اللهم صل على سيدنا محمد. إيش كنت بحكي؟ depression الركود. أيوة، بقول لكم محدش يبعت يا جماعة، أنا من حد ما تبعتوا أشوف العلامة بروح بفتح يصيبني الفضول، بفتح خلاص بنسى إيش كنت بحكي. تمام، نكمل. الآن كلمة هاي، خلينا على depression مثلا. depression، أنا موجود في عندي كلمة depression، خلينا نعكس الآلية. أنا شغالة ملف اقتصاد ولقيت كلمة depression، رحت إيش كتبتها؟ أنا بعرف إيش يعني depression يا عمي، دايما بيكون depressed على الفيسبوك. depressed محبط، يبقى هذه أكيد إحباط. no، بتروحي بتكتبي depression، تكتبي علم الاقتصاد. إيش فايدة إني كتبت علم الاقتصاد؟ عشان أنا بدي كلمة depression تحت مين؟ تحت بند علم الاقتصاد أو ما يتعلق بالاقتصاد. طب ليش ما أكتبش economy؟ ليش أكتب علم الاقتصاد؟ إنه يا حبيبتي أنت بدك إياها بالعربي، بدكش إياها بالإنجليزي. يعني أنت بدكش الديفينيشن بالإنجليزي، فبتروحي تطعمي البحث بكلمة من التارجت لانجويج، عشان هو لما يدور المحرك، لما يدور لك على النتيجة اللي انت بتدوري عليه، للسؤال اللي انت بتسأليه يكون في موجود اللغتين. طبعا الحاجة المفيدة جدا والرائعة حاليا انه في معظم، او خلينا نقول ثلثين الابحاث، سواء في جامعاتنا في غزة او في جامعات العربية بشكل عام، انه الملخصات تبعت الابحاث لازم تكون موجودة باللغتين العربية والإنجليزية. فهيك دائما بتلاقي إنه النصوص مزدوجة اللغة، نصوص علمية مزدوجة اللغة، فبتعطيك المصطلحات اللي أنت بدك إياها بسهولة ويسر. كيف؟ زي ما حكينا، تكتب الكلمة اللي عندك باللغة اللي عندك في التارجت في السورس لانجويج، زائد كلمة من التارجت لانجويج إلها علاقة مباشرة فيها. تمام؟ يعني بتساعد المحرك على إن يلاقي لي إياهم موجودين مع بعض في نفس المقال أو في نفس البحث أو ما شابه. هاي المثال أنا كتبت إيش؟ السلوكية وسيكولوجي. إيش النتائج اللي طلع لي إياها؟ علم النفس السلوكي. هدول أنا عملتهم لحالي، يعني هدول مش جاهزين من النت، هدول أنا اشتغلتهم كأمثلة عشان أفرجيكم كيف. سيكولوجي السلوكية طلع والله هيو behavioral psychology، ممتاز جدا، لقيت اللي أنا بدي إياه. يبقى السلوك في سياق علم النفس معناه behavior في سياق علم النفس معناه سلوك. Ask an expert, and I've done this 1,000 times. I'm working on a text that is legal, and مش قاموس، هذا محرك البحث جوجل. وأرجوكم محدش يبعت وأنا بشرح، أرجوكم أي حاجة بدكم إياها بعد ما أخلص أو على الشات بينكم، لأنه أنا بشوف في الشات
بروح أفتح بفقد التركيز. فرجاء أي حد بده شغلة بعد، ومش يعني أنا You بحس can إنه close it, yes. You can close it. I can close it. How can I close it؟ ما أنا برضه بحبش يعني أسكر على حدا الباب، فأنتوا سكروا من حالكم. تمام، خلاص مش مشكلة، بس أنتوا حاولوا إنكم يعني أنا تقولوا لي طب تجاهلي يا مس، بعرفش، بشوف في هيك حاجة بردقانية طلعت بروح أفتحها. فيعني أنتوا حاولوا ما تبعتوليش، حاولوا يعني بفكر في سؤال مهم فبفتح، أو حد مش فاهم فبفتح. تمام. Asking experts. Again, I'm working on a legal text and I've come across something that I'm not sure how it's rendered in the target language. But I know that my cousin is a lawyer, or my friend's brother is a lawyer, and they should know if they're, maybe he could be a doctor, or she, not necessarily he, or they could be engineers, they could be so and so. It's fine to ask them how a particular word is rendered in their jargon. And I think we said the word jargon before. Jargon represents all the lexicon of a particular field. يعني أعطيكم مثال، قبل يومين كنت بترجم في الشغل، إجانا نص عن جائحة كورونا. تمام، كان مكتوب إنه جاي مواد مخبرية، وجاي جهاز مش عارفة إيش كان اسمه، وجاي أكم من شغلة. زوج أختي مدير المختبرات في الرنتيسي. تمام، كلمته على طول، اسمع 1 2 3 4 إيش بتسموهم عندكم؟ الآن كان جاي مكتوب الأجهزة، أنا أجهزة بعرف إنها devices. تمام، ولو دورت عليها عادة it's devices. فسألته إيش فهو لما حكى لي قال لي أجهزة إحنا بنسميها instruments هنا، هذا هو عبارة عن instrument. ليش هو ساعدني؟ لأنه هو بيكون يعني عارف المعلومة، هو هذه جارجون عندهم، هذا إشي هم بيستخدموه، هم بيستعملوه، هم كذا. نفس الإشي في التربية، التربية لهم مصطلحات خاصة فيهم. تمام، فأنت لما يكون العقاب، كلمة عقاب إلها معنى في التربية، التعذير إله معنى في التربية. تمام. So it would be good to ask an expert. طبعا مش يعني كل كلمتين تروح تسأليه وتزهقيه فيروح يسيبك أو تسيبك وتقولك خلص حلي عني، لا، يعني بالمنطق. You do your best, but if you come across something that you couldn't understand, you come across something that you couldn't find after you've tried everything, it's better to ask a human being. They would help you. Okay, let's begin the real thing. How do you actually translate? Number one, do not trust yourself. Trusting yourself will always get you into trouble. طب كيف يعني؟ كيف بدكيش أنا نثق في حالنا؟ بدك يعني تنهز شخصيتنا مثلا؟ No, that's not what I mean. Don't trust your knowledge. There will always be something that you might have missed, something that you might have misunderstood, something that you probably just didn't notice. Okay? I know for a fact that so and so means this. I'm sure it means this. أنا متأكدة جهاز معناها device. مستحيل تكون إشي تاني. لكن سبحان الله هو لما حكى لي طلعت instrument. طب instrument أداة، مفيش دعوة. It's not your jargon, it's his jargon, it's his field's jargon. This is how they use it and this is how it is. If I trusted myself and my translation and my knowledge and what I know, خلاص جهاز يعني device. تمام? But because I don't trust my knowledge enough, and I would never trust my knowledge enough, I would go and ask someone else. الآن حضرتك حيتساءل اللي عنده معرفة بالترجمة الفورية حيكون عنده علامات استفهام كثيرة. فخلينا من هلأ نضع قاعدة: كل ما ينطبق على الترجمة الكتابية لا ينطبق بالضرورة على الترجمة الفورية، لأسباب عديدة وكثيرة هنحكي عنها إن شاء الله لما نحكي عن الترجمة الفورية في نهاية المساق. وانتم إن شاء الله هتاخدوا يعني مساقات للمتخصصين في الترجمة، هتاخدوا مساقات تتعلق بالترجمة الفورية. فكل جملة أنا بحكيها
خليها في بالك إنها مرتبطة بالترجمة الكتابية وليس بالضرورة مرتبطة بالفورية. تمام؟ Doubt. What are you going to doubt? Doubt understanding the structure. طبعا I'm not talking about simple structures. Some structures are simple and are easily understood. Fine, it's okay. But if you come across a structure that looks strange to you, okay, then go look for this particular structure and I'll give you an example. Hold on. Let's say the government planned to initiate attack should مثلا نخترع اسم دولة SSA decide to move forward with its decisions. So the government plan to initiate attack should SSA decide to move forward with its decisions. إيش يعني should يا جماعة؟ ما المقصود بكلمة should؟ إيش يعني should؟ إيش يعني should؟ يجب. must. مين كمان عنده أي اقتراحات تانية؟ هنا معناها must. مين بيقول هنا معناها must؟ It's good for it. Like not مين must. مين بيقول must؟ اللي بيقول must يقول أنا أو يرفع إيده. أنا. رفعتوا إيديكم؟ أشوف. رفعنا. ارفعوا إيديكم على هذا. اللي بتقول معناها يجب ترفع إيدها. طب اللي بتقول معناها مش يجب تقول لي أنا. Yes. أنا. Yes. إيش معناها؟ أيوة برافو. It doesn't make sense. برافو. Yes. إيش معناها؟ ought to. نعم؟ ought to. لا. It's good for it. Preferred. No. Much. طب عارفين إيش الغلط اللي أنتوا قاعدين بتعملوه؟ إنكوا قاعدين بتجاوبوني مع إني أنا كاتبة if يعني you need to if you doubt yourself أو if you don't understand the structure look it up. يعني المفروض أنا من حد ما سألت السؤال كل واحدة فيكم راحت على طول تك تك تدور على uses. I'm actually looking at the dictionary. نعم. I'm looking at the dictionary. The dictionary doesn't always have the answer لأنه هنا مش معنى هنا structure. فالمفروض أنا في حالة زي هاي في الستراكشر بروح إيش بدور بكتب uses of should. طيب أسهل عليكم عشان اختصارا للوقت. should معناها هنا شوفوا إيش حتصير. مين حكت؟ في حال. إيمان if. إيمان. excellent. إيمان ممتازة إلك نص علامة. So the government planned to initiate attack if the SSA decides to move forward with its decisions. كان الترجمة كانت حتختلف تماما لو ترجمتوها لا يجب تمام أو ينبغي أو فهنا الصح إنها شرطية إنه الحكومة حتبدأ أو تهاجم إذا دولة SSA هذه اللي اخترعناها قررت إنها يعني تطبق خططها أو قراراتها. فهمتوا ليش أنا لازم I need to doubt my translation, I need to doubt my understanding of the structure. إيمان والأماني مين اللي حكت توي؟ إيمان لقيتيها على النت ولا أنت حذرتيها من حالك؟ أنا بعرفها. ممتازة. يعني بعرف إنه معنا. تمام. Knowing the word again هذا حكيناه إنه أنا عارفة طويل معناها tall بس I need to doubt إذا tall هنا بتيجي بمعنى طويل اللي هنا. فاهمين علي كيف؟ يعني أنا لازم أشك في يعني تأكدي من المعلومة. مرة تانية هل هذا عند كل كلمة
لا مش عند كل كلمة، عند كل structure لا مش عند كل structure. بس إذا أنت حسيتي لوهلة إنه يعني مثلا إحنا عندنا في الإسلام تمام الشك لا يغلب اليقين، بمعنى أنا شكيت يعني أنا مثلا أنا متوضية بس شاكة إذا معي وضوء ولا معيش وضوء، لا يقطع اليقين. خلاص أنت طالما أنت متأكدة من الوضوء من الطهارة، خلاص الشك ما بيقطعش اليقين. فهنا نفس الفكرة. إيه لا سوري، هنا العكس. هنا طالما في عندك ذرة شك بدك تروحي تدوري. تمام. And number three, doubt the tense that you're using. Am I using the correct tense or not? Is this present simple or past simple or present perfect or past perfect? Am I choosing the correct tense or not? And again, this is not going to be when you translate every sentence, but when you translate the sentences that you have any doubts about. What do? Look up similar structures, similar concepts, and similar translations. These are the solutions. Let's move forward. Now, when you're done, you have to do two things. You need to proofread and edit. Anyone knows the difference between proofreading and editing? I'll give you a second, not a second, I'll give you a minute to read proofreading and then another minute to read editing. Begin. Begin reading. خلصتوا؟ Yes. Okay. Yes. Now read editing. When you're done, raise your hand. Again, when you're done, raise your hand. مش مشكلة إذا ما فهمتوش كل الكلام، نحكيه هلا إن شاء الله. Okay, so let's together understand the difference between editing and proofreading. Now, proofreading, Yes. let's say, I'm going to explain it. I'm sorry, I'm going to explain it. So let's say I write a particular text and I'm just writing everything that comes to my mind, okay? So I make punctuation mistakes, I make grammatical mistakes, I make spelling mistakes, because I'm just thinking out loud. I'm just writing everything that comes to my mind, okay?
So it's related to making sure that you have no errors in the language that you've used. Okay? You're looking for spelling mistakes, again, not using the correct terminology, for example, not using the correct, the suitable, let's say, words and so on. You need to just make sure that it's free of the basic errors, basic linguistic errors, okay? But you don't look at it as a whole. You look at it at a sentence level. You look at it at a word level, but not as an entire text. I go and make cake. I make sure that I have the main ingredients of the cake. عندي طحين، بحطوا طحين في الكيكة. ها طيب وإيش كمان بحطوا في الكيكة؟ فانيلا، قشطة، egg. بيض. Yeah. So these are the basics. يعني أنا إذا ما حطيتش كذا مش حيظبط الكيكة. الآن now that I'm done with the cake, I made the cake, I come to what? Now I'm going to decorate it. رح أحط هنا شوية رشة كذا، هنا ححط والله إذا كان عيد ميلاد رح أحط كده هيك حاجة تدل على عيد ميلاد، إذا كان مثلا لأمي ححط حاجة تدل على أمي. يعني I'm going to perfect it. I'm going to present it the best way it could be presented. I'm going to make it the best it could be. And this is what we mean when we say editing. Now, I'm sure that the sentences are correct. Each sentence separately is correct. Each word has been written correctly. Each punctuation mark has been used correctly. Now, I'm going to do what? I'm going to look at it as a fluent speaker, as a native speaker. Does it sound smooth or not? And I'll give you an example. تم الانتهاء أو أتممت أو تم الانتهاء من بناء، لا بلاش استنى. دي حاجة فيها، بلاش تم. قام الولد بأكل التفاحة. قام فعل ماضي، الولد فاعل، بأكل التفاحة ونقطة وكله تمام التمام، فيش مشكلة في الجملة. اطلع من بعيد، عفوا يعني اللغة العربية فيش حاجة فيها اسمها قامة، فيش حاجة فيها قام الولد بعمل الشيء، تمام؟ قام الأب بعمل الشيء، قامت المؤسسة بعمل الشيء، لا، مباشرة أكل الولد التفاحة مباشرة. أسس الرجل الجمعية، تمام؟ So after I was done with my proofreading، هي جملة صحيحة إعرابيا، I look at it from a native point of view and I work on the flow of the sentences. I make sure that there is some sort of harmony between the sentences. And this is the job of the editor, okay? I can cross entire sentences, I can add new sentences, and so on and so forth. الآن يا جماعة الخير في حاجة عندنا في الترجمة مهمة جدا، ألا وهي، مين تعرف إيش هي؟ هي أهم محدد في الترجمة، إيش هي؟ إيش أهم محدد في الترجمة برأيكم؟ اللي بتعرف إلها 5 شكل لما أشوفها. احكوا عادي مباشرة من غير. final structure. نو مالكيش 5 شكل، أنا آسفة. يلا قبل ما تخلص أفهم بدي. نعم؟ النص بالعربي. لا 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 مش هتعرف، أفهم عشان المعنى هيك في حكيت النص 5 بالعربي. شكل. لو عارفة هتجاوبوا كان ما قلتش 5 شكل. لو عارفة هتجاوبوا كان ما قلتش 5 شكل. Can I? تفضلي. To have a content The dialect accent. in sentence. No 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 no.
no 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 ايش ما تقولوا هقول The لكم type. The No, type no. of the no text. no 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 خلوني اسكر وابعت لكم رابط. تمام معلش يا جماعه هسكر وابعت لكم رابط. انه احنا مش مسجلين مش عاملين ريكورد. لا هي معمول I ريكورد. will record it. تمام هسكر وهبعت لكم رابط.